Good morning, dear children. Today we discuss the topic is determinants of consumption functions, subjective and objective functions. So subjective functions இப்போ today classல பார்த்துட்டு இருக்கோம். So subjective functions அப்படின்னு பார்க்கும்போது Keynes summers of the precautions பத்தி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? Keynesோட precautions பார்க்க போறோம். ஸோ அதோட எதிர்பார்த்தல் எப்படி இருக்கு, அதோட இண்டிபெண்டன்ட் எப்படி இருக்கு, அப்புறம் ட்ரேடு, ஸோ இந்த மாதிரி இதுல வந்து நம்மளோட நோக்கங்கள் என்ன மாதிரியான அப்ஜெக்டிவ்ஸை வந்து கிங்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் டுடே கிளாஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்போ கிங்ஸோட motives, precaution, foresight, then calculations. Okay, so இது எல்லாமே நம்ம என்ன செய்ய போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். The first one, Keynes sums of Keynes sums of precautions, sums of motives, precaution, then foresight, then calculation, then independence, then improvement, then enterprises, pride and overrise. Okay, so இது எல்லாமே நமக்கு என்னது இருக்கு அப்படின்னா கீன்ஸோடது. So the government institutions, business corporation on firms consume mainly because of the following four motives. First motives என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். There are four motives இருக்குமா. First motive, the motive of enterprise. The motive of enterprise. So என்னென்ன enterprise அப்படின்னு பார்ப்போம். So the desire to obtain resources to carry out further capital investment without incurring debt. Okay, so அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ கடன்லாம் நம்ம வாங்குறோம் இல்லாம கடன் இல்லாம நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை மட்டுமே என்னது அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமாவே நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிடுவோம் அப்படின்னா ரிசோர்சஸ் தர்றோம். ஓகேங்களா? ரிசோர்சஸ் கேரி அவுட் பண்றது. So the desire to obtain resources. Okay, desire to obtain resources. Resources to carry out further capital investment. Further capital investment. That's all. Okay. Then second one is the motive of liquidity. The motive of liquidity. The motive of liquidity. So motive of liquidity, the desire to secure liquid resources to meet emergencies and difficulties. So emergencies ஆவும் இருக்கும், அதே நேரத்துல difficulties ஆவும் இருக்கும். ஓகேங்களா? அதாவது நம்மளுக்கு அவசரமான காலங்கள்ல ஏதாச்சும் சிக்கல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை சந்திக்க இருக்கும். அப்புறம் வந்து என்னது அப்படின்னா நம்ம லிக்விடிட்டி வளங்களை வந்து ரிசோர்சஸ வந்து பாதுகாக்கிறது தான் இதோட நோக்கம். ஓகே, சோ அப்ப என்ன எழுதணும் அப்படின்னா the desire to secure liquid resources to secure liquid resources to meet emergencies
and difficulties. And difficulties. Okay, that's all. Then third one, the motive of improvement. The motive of improvement. Okay. So improvement அப்படிங்கும்போது desire to secure raising income and to demonstrate successful management. Okay. So successful வருமானத்தை மட்டுமே நம்ம வந்து என்ன செஞ்சிருக்க கூடாது, அதிகரிக்கிறதுக்காகவும் அதை வந்து வெற்றி பெறுவதற்கு என்ன மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட்டை நம்ம வந்து நிரூபிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு நோக்கமா கொண்டிருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ மோட்டிவ் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதாவது என்ன அப்படின்னா so desire to secure rising income and demonstrate successful management. Okay, rising income, and demonstrate successful management. Okay, that's all. Then fourth one is the motive of financial prudence. Prudence-னா என்னதுமா, அதாவது ஏதாவது விவேகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதான். சரிங்களா? விவேக நோக்கம் அப்படின்னு சொல்றது. The motive of financial prudence, அதாவது நம்மளுக்கு நிதி வரணும் அப்படின்னா விவேகம் நோக்கம் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்றது. So the motive of financial prudence. Okay. So அது என்ன மாதிரியான நோக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து இப்போ நம்ம கடன் வாங்குறோம், கடனை கொடுக்கணும், அதை நம்ம அதே மாதிரி ஏதாவது டிப்ரிசியேஷன் இருக்கணும். அதுவும் இல்லாம நம்மளுக்கு ஓல்டு இதுல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, பழைய காலங்கள்ல வந்து தொழில்நுட்பத்தை மாற்றம் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சில நிதி ஆதாரங்களை வந்து என்ன செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னா உறுதிப்படுத்திருப்பாங்க. சரிங்களா? சோ அதெல்லாம் வந்து எதுல வரும் அப்படின்னா இந்த மோட்டிவ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ப்ரூடன்ஸ் தான் வந்துடும். So that to desire to secure adequate financial provision against depreciation and obsolescence and to discharge debt. Okay. So desire to ensure adequate financial provision against depreciation. Against depreciation. Okay, ma? That's all. And obsolescence and discharge debt. And discharge debt. Okay, that's all. So நம்மளுக்கு வந்து 4 types of motives இருக்குமா. First one, the motive of enterprise. Second one is the motive of liquidity. Third one, the motive of improvement. Fourth one, the motive of financial prudence. Okay, so அப்ப Keynes வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா subjective. Hence, the subjective factors do not change in the short term and hence consumption function remains stable in the short period. அதாவது நம்மளோட குறுகிய காலத்துல மாறாது அப்படிங்கிறது இருந்தாலுமே நம்மளோட கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ங்கிறது வந்து குறுகிய காலத்துல நிலையானதுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ அப்ப கீன்ஸ் என்ன சொல்றாங்க,
means என்ன சொல்றாங்க, subjective factors do not change in shorthand. Subjective factors do not change in short run, and hence consumption function remains stable in the short period. குறுகிய காலத்துல நமக்கு மாறப்படும். Okay, short period. That's all. Okay. So இதோட நமக்கு subjective functions ஓவர்மா. நெக்ஸ்ட் வந்து objective function. So objective factors என்னலாம் அப்படிங்கறத பார்ப்போம். Okay. Next one is objective factors. Objective factors. என்னென்ன objective factorsலாம் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்ப்போம். So the objective factors are the external factors, okay, which are real and measurable. அப்போ objective functions எப்படி இருக்கும், உண்மையாகவும் மற்றும் அது வந்து எப்படி இருக்கும், ஒரு அளவிடக்கூடிய ஒரு நீண்ட காலங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேக்டர்ஸ்ல ஈஸியா நம்மளுக்கு சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய, மாற்றம் அடையக்கூடியதா இருக்கும். ஓகே, சோ பெரும்பான்மையா நம்மளுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, அப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ்ங்கிறது கன்சம்ஷன்ஸ் சார்ந்துதான் இருக்கும், ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்ஃப்ளூயன்சி கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so objective factors are the external factors. Okay, external factors which are real and measurable. So இது வந்து எப்படி இருக்கும், real and measurable. Okay, then these factors can be easily changed in the easier change பண்ணக்கூடியது. So easily changed in the long run, and major factors influencing consumption function. Influencing consumption function. That's all. Okay. So first அது என்னென்ன factors அப்படின்னு பார்த்தலாமா. So the influencing consumption factors are, first one, there are நம்மளுக்கு வந்து 9 influencing functions இருக்குமா. So first one is a income distribution. Okay, first one is a income distribution. Income distribution. So என்னென்ன income distributionsல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Okay, so first one, if there is a large disparity between rich and poor, the consumption is low because the rich people have low propensity to consume and high propensity to save. Okay, so இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க, இப்ப வந்து நம்ம ரிச் பீப்புள்ஸும் புவர் பீப்புள்ஸும் இருக்காங்க, ரெண்டுக்கும் நடுவுல ஒரு பெரிய அளவுல வேறுபாடு இருந்தாலுமே கன்சம்ஷன்ஸ் வந்து குறைவா இருக்கும். காரணம் என்ன அப்படின்னா, இப்ப ரிச் பீப்புள்ஸ் வந்து குறைவா கன்சம்ஷனும் அதோட என்ன சொல்லுவாங்க, நம்மளோட ப்ராபன்சிட்டியும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களோட இதுவும் ரொம்ப லோவா இருக்கும். ஓகேயாமா, தென் அதிகப்படியா சேமிப்பும் விருப்பமும் அவங்க வந்து என்ன செஞ்சிருப்பாங்க, கொண்டிருப்பாங்க. ஸோ சமநிலையில நம்மளோட அந்த வருமானம் வந்து இருக்கும்போது சமூகத்துல அதிகமான ஒரு கன்சம்ஷனும் ப்ராபன்சிட்டியும் நம்மளுக்கு விருப்பமும் என்ன செய்யும் இருக்கும். ஓகே, அப்ப விகேஆர்வி ராவ் வந்து என்ன செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னா இக்கருத்தை வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க, வலியுறுத்துறாங்க. என்ன மாதிரி வலியுறுத்துறாங்க,
அதாவது நமக்கு ஹை ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் இன்கம் டென்ஸ்ல டு ஹை ப்ராபன்சிட்டியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்ப நீ எப்படி எழுதணும் there is a large disparity between rich and poor. Disparity between rich and poor. So the consumption is low. Consumption எப்படிமா இருக்கும் ரொம்ப லோவா இருக்கும். So the consumption low. Consumption is low. Okay. So because the rich people have low propensity. Low propensity to save. Okay. Then the community with more equal distribution. Community எப்படி இருக்கும் more distribution இருக்கும். Community with more distribution, more equal distribution. More equal distribution of income tends to high propensity. So high propensity. High propensity to consume. Okay, Amma, that's all. So இது வந்து யாரு சொல்லிருக்காங்க the viewer VK or V Ray அப்படிங்கிற ஒரு சர்ச் சொல்லிருக்காங்க. VK okay, இதெல்லாம் இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. Okay, that's all. So next one is the price level. So next அப்ப என்ன வரும் price level. Second one price level. So என்னென்ன price levels இருக்கும் அப்படின்னா the price level plays an important role in determining the consumption function. So when the price falls, real income goes up. People will consume more and propensity to save the society increases. Okay. So அப்போ நம்மளுக்கு வந்து consumption வந்து எதை பொறுத்து இருக்கும் consumption வந்து ரொம்ப முக்கியமா ஒரு தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு இது. சோ அது எது அப்படின்னா விலையோட அளவு பொறுத்துதான் இருக்கும். சோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரேட் வந்து பிரைஸ் வந்து ஃபால் ஆகும் போது உண்மையாக வருமானம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதிகரிக்கும். சோ மக்கள் அதிகமா எப்படி கன்சம்ஷனையும் அதே மாதிரி சொசைட்டில கன்சம்ஷனோட விருப்பமும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். So the price levels plays an important role determining the consumption function. So as the price falls, price வந்து fall ஆகும்போது real income goes up. Okay, then people will consume more and propensity. People will consume more and propensity to save their society increases. There is a society increases. That's all. Okay, ma? So third one is a third one. So third one is a wage level. So price level பார்த்துட்டோம். Next wage level. So என்னென்ன wages level இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். So wage level plays an important role of determining the consumption function, and there is a positive relationship between the wage and consumption. Okay, ரெண்டுக்கும் positive relationship இருக்கும். So positive relationship. Positive relationship யாருக்கும் யாருக்குமா வேஜுக்கும் கன்சம்ஷனுக்கும் வேஜ் அண்ட் கன்சம்ஷன் wage and consumption. So consumption expenditure increases with the rise in wages.
consumption expenditure increase ஆகும். Consumption expenditure increases with the rise wages. That's all. So similar is the effect with regard to the windfall gains. That's all. Next one is an interest rate. Next one is an interest rate. Interest rate. So, என்னென்ன interest rate அப்படின்னு பார்த்தா rate of interest plays an important role in determining the consumption. So, எல்லாத்துக்குமே first line the same தாமா. So, higher rate of interest will encourage people to save more money and reduce their consumptions. So, interest rate இருக்கும் rate of interest வந்து என்னது encourage பண்றது. Okay. So, higher rate of interest will encourage higher rate of interest will encourage people to save more money and reduces consumption. More money and reduces consumption. Okay, that's all. Next, fifth one is a fiscal policy. Fifth one is a fiscal policy. So, fiscal policy அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க? Fiscal நம்மளுக்கு நிதி சம்பந்தப்பட்ட கொள்கை அப்படிங்கிறது. So, when government reduces the tax, the disposal income rises and the propensity to consume of community increases. Okay, அப்ப government reduces the tax is possible. Okay, government reduces the tax the disposal income rises. Okay, and the propensity to consume of community increases. So, consume of community increases. Then the progressive tax system increases the propensity to consume of the people by altering the income distribution in favor of poor. So, அதே மாதிரி என்னது ஏழைகளோட விருப்பம் வந்து என்னதா இருக்கும் மாறும். ஓகேங்களா? So, altering the income distribution in favor of poor. Okay, that's all. So, next one is consumer credit. Consumer credit. So, என்னென்ன consumer credit இருக்கு? The availability of consumer credit at the easy installments will encourage household to buy consumer durable like automobiles. Okay, automobiles. Then fridge. Then computer. Okay, so this pushes up consumption. Consumer credit. Then 7th one is demographic factors. Demographic factors. So, என்னென்ன demographic factors இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். So, ceteris paribus, the larger size of the family, the greater is the consumption. So, அப்ப demographic factors அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே மாறாம இருக்கும்போது குடும்ப அளவு அதிகமா இருந்துச்சு. சரிங்களா? So, அப்ப consumption எப்படி இருக்கும்? நம்மளுக்கு அதிகமா இருக்கும். So, besides size of family stage in family life cycle,
place of residence and occupation affect the consumption function. Okay, so அப்ப family level வந்து நமக்கு larger இருக்கும். family வந்து larger size இருக்கும்போது நம்மளுடைய family cycle and the place of residence and occupation so இது எல்லாமே நம்மள என்ன செய்யும் affect பண்ணும். Okay, then the families with the children of college education stage spend more than those of primary education, and urban families spend more than rural families. நம்மளுக்கு more than rural urban family விட நம்மளுக்கு rural family என்ன செய்வாங்க அதிகமா ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களாமா? சோ அப்ப நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னா so more than the primary education and more than so education அப்படிங்கும்போது எஜுகேஷனுக்கு யாரு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவா அதிகமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது more than the primary education and urban families spend more than rural families. Okay, that's all. Then 8th one is a Dusenberry hypothesis. Dusenberry அனுமானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, Dusenberry hypothesis. Dusenberry hypothesis. Okay, so Dusenberry has made 2 observations regarding the factors affecting consumption. So first அது என்னென்ன consumptions அப்படின்னு பார்க்கலாம். So first one, the consumption expenditure. 2 consumptions இருக்குமா. First one is the consumption expenditure depends not only on his current income but also past income and standard of living. So current income but also past income and standard of living. Okay, as individuals or accustomed to particular standard of living, they continue to spend the same amount of consumption. So continue to spend same amount on consumption. Okay, that's all. Next one is even though the current income is reduced. So current income enago reduce agum. Current income reduced. Okay, that's all. Second, consumption is influenced by demonstration effect. The consumption standard of low income groups are influenced. So low income groups are influenced by the consumption standard of high income groups. So high income groups. In other, the poor people want to imitate the consumption pattern rich. So poor people want to imitate consumption pattern rich.
ratio. Okay, that's all. This results in spending beyond their income level. So income beyond their income level. The next one is windfall gains for losses. Gains or losses. So unexpected changes in the stock market leading to gains or losses tend to shift the consumption function upward or downward. Okay, இது எப்படி இருக்குமா நம்மளுக்கு upward or downwardல இருக்கும். So எதிர்பாராதமா நம்மளுக்கு நடக்கக்கூடியதுதான். ஓகேங்களாமா? சோ எதிர்பாராதமா நம்மளுக்கு என்ன இருக்கலாம்? ப்ராஃபிட் இருக்கலாம். தட் சேம் டைம் லாஸ் ஏற்படக்கூடிய ஒரு இது இருக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல நம்ம கன்சம்ஷன் வந்து எதை நோக்கி இருக்கும் அப்படின்னா ஒண்ணு கீழ் நோக்கி போகும் அல்லது மேல நோக்கி போகும். அதுதான். சோ upward or downward. That's all. So next one is investment function. Investment function. So அது வந்து next classல நம்ம brief explain பண்றேனா. So what is meant by expenses, time of investment. So இந்த மாதிரி நிறைய chapters இருக்கு. So investment chapter investment topic நம்ம next class பார்க்கலாம். Okay, thank you students. Thank you.